Weewaawo nkwaniriza nnyo ku UBC TV nze Marion Nakitene ne munange Mugalu Muhammad agenda kuba tweyungako akadde katono wali ku lulimi olw'obubonero. Tutuuse n'amawulire ag'enjawulo era n'ebikyava ekkololo mu kulonda okuliyo mutabamiruka wa NRM tugenda kubikuleetera butereevu wano ku UBC leero. Tegeeza muno atanatega nti tutuuse naye nzikiriza nsooke n'emboozi yaffe olunaku olwaleero. Ttiimu y'eggwanga lya Sudan ezannya mu mpaka za African Nations Cup CHAN batuuse mu ggwanga okwetegekera omupiira ne Senegal okusalawo ani anaakwata ekifo ekyokusatu. Omupiira guno gwa Lwakutaano mu kisaawe e Namboole. Ekisaawe Namboole kyakuddamu ebbugumu ku Lwokutaano luno. Ttiimu ya Sudan ne Senegal banaabeera babbinkana okusalawo ani anaakwata ekyokusatu mu mpaka za Total Energies CAF Championship of African Nations oba CHAN. Ttiimu ya Sudan baatuuse dda mu ggwanga era nga baakusuzibwa mu woteeri ya Golden Tulip. This is our final arrival in the country for CHAN 2024 and we are very excited because we've had so many teams which have been coming in and out. We had Guinea first, we had Niger, we had South Africa, we have had Senegal, and now we have Sudan, the country. So I think for us, we are nearing the final end of this tournament, and it's a very good thing that we've come. We've done exceedingly well from the reviews we've received from CAF, and we're nearing the final line, and we can't wait for the third place playoff game between Sudan and Senegal. I think it's going to be a wonderful spectacle at Marion National Stadium on Friday, and we call upon all the fans in the country to buy their tickets, to be there, to come and watch a wonderful game. Sudan have been a fantastic team. They beat Nigeria 4-0 for those who watched that game, and then obviously we saw Senegal going toe-to-toe with Morocco for 120 minutes before losing the shootout. So it is going to be a glorious climax, and we hope that all the Ghanaians will buy their tickets to be at Namboole for that spectacle. Sudan yawangulwa Madagascar goal emu ku bwereere mu mupiira ogwali mu kibuga Dar es Salaam, so nga Senegal yawangulwa Morocco Sudan yawangulwa Madagascar goal emu ku bwereere mu mupiira ogwali mu kibuga Dar es Salaam, so nga Senegal yawangulwa Morocco ku penalty mu kisaawe e Namboole. The ticket you're going to pay, you're going to have entertainment which is going to be more than the football. We're going to have some artists who will be present. You're going to have Vinca, you're going to have Jose Chameleone, we shall have Elijah Chitaka, we shall have Navio, and several others, because we want to create that excitement. And there will be some other activities in and around the stadium, because the gates will open at 2. You'll have all these performances starting from 3. The game itself starts at 6 p.m. at Namboole, so please buy your ticket and be there. Abategesi b'empaka zino mu ggwanga bakubiriza bannansi okuvaayo mu bungi bagende bawagira omupiira guno. Empaka za Total Energies CAF Championship of African Nations 2024 zikomekkerezebwa ku weekend eno. Madagascar bw'enaabeera yeeriga ne Morocco ku Lwomukaaga luno mu kisaawe ky'e Kasarani e Kenya. Weewaawo omukyala w'omukulembeze w'eggwanga era nga ye minisita y'ebyenjigiriza n'emizannyo agulidde bannayuganda tiketi emitwalo 28 okulaba omupiira nga Senegal ezannya Sudan. Omuteesiteesi omukulu owa empaka za CHAN wano mu Uganda, Dr. Dennis Mujimba, ategeezezza nti omukulembeze w'eggwanga kwasinziridde okugulira bannayuganda tiketi zino abadde abeebaza engeri gye balagamu omukwano n'okuwagira ttiimu ya Uganda bwe yali ezannya mu mpaka z'ekibinja. Fans nti fenga akakiiko kana ka lock tusazewo mu ngeri y'okusiima n'okwagala nnyo abantu baffe nti tubafunire tickets eziwera emitwalo 28,000 28,000. Zino tickets tujja zisasulira nga tukozesa esente za gavumenti ze yatuwa okukola ki okutebeekanisa zino empaka.
n'olwekyo sente za gavumenti mu zino empaka za CHAN. Ekisookerwako tulabye nti ffe nga Uganda tubadde beetegefu nnyo okusinga ddala mu kintu kya ebisaawe byaffe Namboole, Kyambogo n'ekirala ekisaawe Namboole kye tuyita training ground ekiriraanye ekisaawe ekiwanvu ekya Namboole. Feedback oba okwogerwa ku bisaawe ebyo ebisatu, abazanyi ne coaches n'abakugu abavudde eri CAF bagambye nti ebyo ebisaawe birungi nnyo buli ku mutindo gwe tuyita world class. Ate ebyo ebisaawe enkola gye tukoze Namboole, Kyambogo ne Namboole training field, eyo yenteekateeka emu gye tugenda kukozesa ne mu AFCON okulaba nti buli kisaawe kyonna ekikulu ng'ekya Hoima City Stadium n'ebisaawe ebirala ebina okubeera byetoledde Hoima City Stadium si kwetoolola nti biri kumpi naye biri mu same region, kubanga nga Hoima tujja kubeera ne training ground e Masindi, waliwo Boma ground, waliwo Kabalega SS naye ejja kubeera n'ekisaawe. Ebyo ebisaawe byonna bijja kubeera ku mutindo nga ogwa Namboole training field oba main stadium. Weewaawo UBC Leero President Yoweri Museveni alabudde nate okutwala ssekinnoomu eyeenyigidde mu kugulirira abalonzi mu kulonda okw'ekibiina kya NRM. President alabudde nti okukozesa ssente okufuga abalonzi wamu n'okubalimbalimba kikoseza ddala ekibiina. Bino abyogedde aggalawo Taabamiruka wa NRM wali Kololo. Okulonda kw'abassentebe ku kakiiko akafuzi ak'ekibiina ekiri mu buyinza kutandika. Abeesimbyewo bayogerako eri abakiise okuva mu bitundu. Bano beemulugunya wamu n'okweraliikira okw'okugulirira abalonzi n'okukozesa ssente ezisukkiridde bye bagamba nti bifiiriza abamu ku bavuganya. Okuva kw'abo abawanduka mu lwokaano okutuuka kw'abo abawanguddwa ddala, okwemulugunya kwe kumu. I would like to appeal to our members to clean our party by rejecting corruption, rejecting bribery, rejecting intimidation. National Chairman, there are members here who have got messages on their phone intimidating them. It would be a mockery for us to negate, and for me, as a fighter of the national resistance movement, to legitimize an illegality. Ensonga zino tezasimatuka ssentebe w'ekibiina era pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. That's why you hear that before we went to the bush, we warned the UPC many times. Because we didn't want to be blamed. That's why did you start fighting when there was a possibility of dialogue. We had to warn them publicly. UPC, if you do this, we are going to fight. They didn't believe it. And when we started the war, nobody could blame us because we had warned everybody. So, it is good to resist, but you resist in what way? This is the first point. This is a very good chance for Uganda, when you have got such a powerful political organization. This is more than 80% of the voters of Uganda. They are all in the NRM. So please don't annoy them with the wrong actions. Okweraliikirira kwe kwaddiridde oluvannyuma lw'okuyimiriza okulonda kwa liigi z'abavubuka n'abasuubuzi olw'ebigambibwa nti bagulirira abalonzi. Museveni ebikolwa ebyo abyogeddeko ng'empisa ensiiwuufu ezisobola okuzaala enjawukana mu kibiina. Nobody should pollute our NRM with bad behavior. The use of money, corruption must be condemned. And we shall be educating everybody that this should stop. But in some cases, we may even take legal action and criminal action. So I'm very happy about the huge membership of huge number of our members, more than 20 million. If you include some of the teenagers, but the voters by May were 18.5
18.5 million. Ng'enkola z'okukola ku bimenyi bw'amateeka buno zikyakolebwako, Pulezidenti akikkaatiriza ng'emirembe n'enkulaakulana gy'emisingi emikulu egyesigamizibwako okukulaakulanya eggwanga. Even the leaders who get political problems, you find that the population are no longer listening to you and they vote against you. It is because you don't listen to the NRM message. What I said yesterday, the words, the 7 words. Number 1, peace. Pulezidenti ayongedde okikkaatiriza nti okugaziya akatale kikulu nnyo ebintu bya Uganda bisobole okusukka ensalo. Which is what we are discussing with our African brothers in Kenya, South Sudan, Rwanda, Burundi, Congo, Somalia. If you produce, is the internal market enough? If the internal market is not enough, who will buy what you are producing? That one is also in that document of yesterday. Uganda esigala ng'essira eriteeka kukuba erigenda mu byenfuna ebisuubirwa okuweza obuwumbi bwa $5. Weewaawo mu bufu bwe bumu ababadde ku kakiiko k'ekibiina kya National Resistance Movement NRM abeesimbyewo bonna bawanguddwa mu kulonda okwabaddewo mu ttabamiruka w'ekibiina eyakaggwa. Okulonda kuno nga ssentebe w'ekibiina yennyini era nga ye mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni abaddewo okutuuka eyo matulutulu okulaba bwe batambula oba bwe balangirira oyo yenna abawangudde. Ekisaawe ky'ekkololo wano mu Kampala kyakubyeko ne kibooga abakiise bannakibiina ki NRM okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abazze okwetaba mu ttabamiruka w'ekibiina. Mu ttabamiruka ono mwe mwabadde n'okulonderamu abakulembeze b'ekibiina ab'oku ntikko. Ssentebe w'ekibiina ataafuna amwesimbako Yoweri Kaguta Museveni ng'era ye mukulembeze w'eggwanga yabaddewo ekiseera kyonna okulaba okulonda bwe kutambula okutuuka eyo mu matumbi budde n'okulangirirwa nga kuwedde. Wabula wakati mu kayisiŋŋaanyo ak'amaanyi abamyuka bassentebe abakiikirira ebitundu by'eggwanga ebitali bimu ababaddeko bonna bawanguddwa. Mu kuvuganya okwakasameme okwabaddewo ekifo ky'omumyuka wa ssentebe owookubiri omukazi kyawanguddwa Anita Amo yabadde avuganya n'abaddeko Rebecca Kadaga. Amo yawangudde n'obululu emitwalo 11,680 ng'era bino bye bitundu 92 n'obutundutundu 8. Ekifo ky'omumyuka wa ssentebe akiikirira ab'ebuvanjuba ekibaddemu Mike Mukula yabivuddemu ku ssaawa emusembayo n'aleka Calvin Echodo ne Marion Nakitene nga be bavuganya. Echodo yawangudde n'obululu 5211 bye bitundu 99 n'obutundutundu 5. Ekifo ky'omumyuka wa ssentebe okuva mu bitundu eby'obugwanjuba kyawanguddwa Jonad Asiimwe nga yawangudde Minisita Dr. Chris Baryomosi n'obululu 4,400. Buno bwakoze ebitundu 58 ku buli 100. Omulala yabadde avuganya Michael Mawanda nga naye yavuddemu ku ssaawa esembayo wakati mu kwemulugunya. Kampala yawanguddwa Salimu Uhuru oluvannyuma lw'okuwangulwa oluvannyuma lw'okuwangula abaddeko Singh Katongole n'obululu 2,862 bye bitundu 62 n'obutundutundu 2. Minisita wa Microfinance Haruna Kyeyune Kasolo yawangudde Moses Kalangwa n'obululu 4,194 bye bitundu 52 n'obutundutundu 3 era nga wano abaddeko Godfrey Kiwanda Suubi yabadde dda yakavuddemu. Nampala wa gavumenti Dennis Hamson Obua yawangudde eky'obumyuka bwa ssentebe anaakiikirira obukiikakkono bw'eggwanga. Gono yawangudde yaliko sipiika wa paalamenti ow'amawanga ag'obugwanjuba bwa Africa Dan Kidega. Lokiri John Baptist ye yawangudde ekyokukiikirira ab'e Karamoja. Ssentebe w'ekibiina Yoweri Kaguta Museveni yasiimye bannakibiina olw'okwenyigira mu kalulu n'okwagala nnyo ekibiina kyabwe era n'abasuubiza nga bwe bagenda okuteekawo okunoonyereza ku nsonga ez'okugulirira abalonzi. Abawanguzi bo baasiimye abalonzi olw'okubassaamu obwesige ne bababeererawo mu mbeera yonna. Wabula mulimu abawanguddwa abakyawoza nti okulonda kwabadde si kwa mazima na bwenkanya nti enguzi ye yabasudde ettale songa wamu n'okutiisibwatiisibwa. Philip Waguta yakusagidde.
Weewaawe yabadde yeegwanyiza ekifo ky'omumyuka wa ssentebe wa NRM mu Central Moses Kalangwa asabye Pulezidenti Yoweri Museveni atunule mu kulonda okwakoleddwa olunaku olw'eggulo kwayogerako ng'okwabaddemu ebirumira n'ensobi ennene ddala nga kiyinza oviirako ekibiina okubeera mu kattu. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire, Kalangwa ategeezezza nti bano bakkiriza abalonzi ababadde batateekeddwa kulonda ne balonda ne baleetamu n'emivuyo. Moses Kalangwa akikkaatiriza nti wadde nga waliwo obuwagizi bungi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ebyavudde mu kulonda ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe wa NRM mu Central tebiraze kwagala kw'abalonzi. Ekyabadde mu Teeso, omusajja najja ayimbula abantu bajje balonde nga si balonzi bateeso abayayi. Abateeso bagamba nti si bantu baffe, naye omusajja yabadde akulira erijo neyo mu kulondesa ne mugamba kiki ekiriwo abantu bagambe bantu bali si bantu baabwe bajjemu. Omusajja n'abalemezaamu naye kya Mukama bwe yabalemezaamu nga ffe tulina bangi nnyo okusinga abooli. Bwe yatunze wakati n'abala ne babala abaffe ne babagamba nti abo bangi ne babaleka nga 318 obwaffe bwatuwadde nga tutafunye buli 500 n'okusoba. Kalangwa era avumiridde enjawukana mu mawanga ezaazuuse mu kalulu n'alabula nti enjawukana ng'ezo ziteeka obumu bw'ekibiina mu matigga. Baga tetuli Baganda. Nze NRM gikoledde okuva lwatandika nakati bw'aba agamba nti Baganda balina okuweebwa oba ekifo ekyo nga kirina Kabaka yalonda, nedda ffe tuweereza Kabaka mu ngeri yaffe yonna. Ssaabasajja yajja ewange nenkwata amakula nga nti 22 mu kiralo kyange. Katikkiro n'akomawo ajja bano bamujulize nemuwa $25 ez'ettafaali. Tewali yaweebwa ttafaali eryo mu Kayunga ne basiima bwebatwala oluwalo. Asabye obukulembeze bwa NRM ekifo kya Central okukitwala nga ekifo ky'ekibiina ekyokuntikko wabula si kyakwawula mu bibiina. Twagala bwenkanya omusajja ono akoledde ekibiina. Bamujweteseeko ebigambo ebbanga ddene. Pulezidenti Museveni watugamba wateekawo General Lweiso gwe tulowooza nti muntu mugezi anoonyereze ku nsonga za Kalangwa. General Lweiso n'avaayo n'akuwa lipooti nti omusajja bamulanga bwemage. Western bakaaba, Northern bakaaba, mukula musajja watu akaaba, fe abakalangwa situgenda kukaaba, tugenda kwerangira ku buwanguzi bwe twafunye. Ono wakuteekayo okwemulugunya kw'eri akakiiko ka NRM era nga mumativu nti wakuwangula okwemulugunya kuno. Tewali agenti wange yasayininze mu Teeso, tewali agenti wange yasayininze mulango, erango tebasayininze baganye nga amaze okukyusa ebintu byabo. N'olwekyo tusaba Pulezidenti Museveni ebintu bino bya NRM obutayuza mu kibiina kyaffe, kuba kibiina kyaffe si kya muntu omu nga naye bw'abyogera. Kibiina kyaffe ngaffe bananyini kyo. Tusaba abantu ababadde mu kintu kino kyonna obuwanguzi babukomyewo nga abamu bwe bakyogera. Kalangwa asabye abalonzi be okusigala nga bakakkamu nga bwe balinda amateeka okubalamula. Ono era asabye Pulezidenti Museveni aveeyo ayogere ku ngeri abamu gye bakozesa obubi erinnya lye nga banoonya akalulu. Ekintu kyennyamiza nnyo abantu okukozesa erinnya lyo ne bakaka omuntu ne bateeka abantu ku nninga ti waliwo directive ya Pulezidenti ti mulina kulonda gundi. Nze Sudat Kaye mu Kampala. Weewaawo ate bo bannakibiina kya National Resistance Movement NRM abeenyigidde mu kulonda kw'obukiiko bw'ekibiina kino obw'okuntikko bakomenkereza tabamiruka w'ekibiina mu maanyi wakati mu kunyeenya ku Galibenjole ssaako n'okwebaza ssentebe waabwe olw'okuteekateeka obulungi enteekateeka eno. Tubaddeyo ekkololo era katukulage. Eno y'emu ku mbeera ebadde ku kisawo ekkolo nga bannakibiina kya National Resistance Movement bamaliza ttamiruka waabwe w'ekibiina amalidde ddala ennaku 3 wakati mu kunyeenya ku Galibenjole. Buli kitundu mu ggwanga babadde baweebwa omukisa okwoleka essanyu lyabwe. Abantu abaliko obulemu nabo embeera eno tebalese mabega era bakira buli omu asinziira mu kagaali ke n'anyeenya ku Galibenjole.
obuko obw'ennaku 3 wamma obwedde obulaku bangi era waliwo abalabiddwako ng'otulo tubayinze. Twogeddeko n'abamu ku beetabye mu Tabamiruko ono. Agenda digito ate olaba emibuyo gibadde wano gyonna wadde nga security weri naye olabira ddala ng'abantu bali awo no baze ne bubebi abala bazaadirirwa no bakoze eki egamba enzalabirala nti tulina kuyiga nti kiki kye tuyize mu bintu bino. Ninsaba abagenzi byange abutubire tuli mu nju ya NRM abamwe bakagenda abandi bakabasinga nimbasaba batakagire ekiniga kya NRM abatakagire ekiniga kwa kutuba tuli mu nju emwe. Bangi bategeeza nga olw'ensonga nnyingi ze bayize mu lukuŋŋaana luno saako ebyo bye baagala bikyusibwemu. Na facilitation buli kimu kiri wano ne kibeera eri ebintu ne beera transmitted online kubanga tulina okumuvinga tulabe nti ebintu bigenda digito. Tuli wano buli kaseera tugamba digito tunagikola ddi. Okuvaayo ne batuwa olunaku olw'amangu ddala nti olunaku lwe tugenda okulondamu buno obukulembeze bw'abavubuka kubanga bo abavubuka bali winning okulonda abakulembeze baabwe. Bano bakubiriza bannakibiina abawanguddwa okukwatagana n'abo abawangudde okusobola okutwala ekibiina kyabwe mu maaso mu kulonda okujja. N'abantu b'ekibuga Shakata sosola whether olimu NRM, People Power, DP ebyo tebitukwatako ffe tugenda kukwata mu nsonga z'abantu ababulijjo. Maseka Nyesi y'omu kwegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyala akikira abavubuka mu Paalamenti mu ggwanga lyonna ayogedde ku mbeera yaviddeko akalulu kaabwe okusazibwamu. Tuwuliriza ne bateekako olunaku as soon as possible. Ate ekyo kijja kwongera abavubuka okwagala pate yaabwe, kijja kwongera okulaga abavubuka nti actually their participation oba okwenyigira mu kulonda kintu ky'amaanyi. Wetufulumbidde ekisaawe nga bannakibiina kino bangi bakubye engugu zaabwe ku migongo buli omu okwolekera gye yavudde. Nze Joseph Muyingo wano mu Kampala. Webale nnyo Joseph Muyingo. Ateko akakiiko k'ekibiina ekya National Resistance Movement NRM akateekebwawo okuwuliriza okwemulugunya kwabo abataali bamativu n'ebyo ebyava mu kamyufu k'ekibiina kino kakyagenda mu maaso n'okuwa ensala yaako ku misango egy'enjawulo. Olunaku olwaliro emisango egiwera ddala 12 okuva mu bakulembeze ba gavumenti z'ebitundu okubadde aba LC5, LC3 n'endala gye gifulumye nga bano baali bawawaabirwa mu kakiiko akateekebwawo okugonjoola ebyo ebyava mu kamyufu ka NRM. Abamu ku babaka betogeddeko nabo batendereza akakiiko kano olw'amazima n'obwenkanya bwe kikolesezza. Dr. Sabia Nelson ng'ono yeegwanyisa ekifo ky'obukiise bwa Paalamenti owa Congasis County mu disitulikiti ya Buku era nga yaliko omubaka mu kitundu kyekimu mu Paalamenti ey'omwenda alaze obutali bumativu ku bantu abamu kubiranga amasimu okuva mu kakiiko kano nga bamusaba ensimbi eziwerera ddala obukadde 5 okusobola okusigaza obuwanguzi bwe. The tribunal has done a fair job. They have been thorough in their investigations, they have been thorough in their evaluations, and I really thank them for acting so professionally. Much as we had people who tried to run around trying to corner us in disguise of being members of the tribunal, we came to realize that this was merely a conment. Chokono asiimye akakiiko olw'okusala emisango gino n'obwenkanya era agamba nti mumalirivu okukiikirira abantu be ssaako n'okuweereza ekibiina kye. I will not disappoint my people. I will work for them and ensure that I reciprocate the trust bestowed upon me when time comes. Ye David Zija ng'ono yeegwanyiza kya LC5 w'emayuge atendereza akakiiko olw'okusala amazima era n'asuubiza abalonzi b'ab'emayuge okubawa obuweereza obwa nnamaddala. Era neneebaza Oweekitiibwa Pulezidenti okuteekawo tribunal n'esala amazima okuva wansi abantu baffe obuwanguzi bwe batukwasa. Okusinziira ku Acrobat Kiza Moses ng'ono omubaka wa Budenere County mu Bundibujo agamba nti akakiiko kano kabadde keerufu nga tekabaddeemu nguzi yonna era musanyufu olw'obuwanguzi bwe obuzze buwakanyizibwa enfunda eziwera. This winning here in this tribunal of NRM is, I'm considering it as home and away, because winning someone severally during general elections, during court, high court, during primaries they recently concluded, then even here in the tribunal. I want to thank NRM and especially His Excellency the President, who is the chairman of the party. Asaba abawagizi okwongera okumuwagira
balabe nti batwala obuwanguzi mu kalulu ka bonna akabindabinda ka 2026. Calmness, people to be calm, people to remain peaceful and stable. Our region is always known for post-election violence. I want to thank my people at this time around. They have not gone there. Nze Rebecca Natongo ne Mike Bakabulindi abakusakidde bino. Webale nnyo munnaffe kati omulemu nkomawo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo tukomawo mu bwangu ddala. With Momo, you have the power to get loans a lot more easily and quickly on your phone. Dial *165*5# and choose from different loan options and borrow some money whenever you need it. And if you run out of money while paying, you can simply add a call with Momo Advance. That's Momo. That's the power to be more. Hello, Kampala, Uganda. Kumulanga gw'eggwanga ogw'okunyweza obukuumi ku nguudo aba Good Product Group HGO brand batongoza mbutongole kaweefube gwe batuumye Rider Selecting Campaign. Kati osobola okwewandiisa ng'oyita ku kibanja kyabwe ekya www.riders.hgohgo.com. Weewandiise kati ofune omukisa oguwangula ebirabo eby'enjawulo okuli pikipiki n'ebirala ebisibiddwa mu bokisi ne reflector jackets eza HGO n'ekigendererwa eky'okutumbula envuga ennungi mu bantu. Eno y'engeri gy'osobola okwetabamu. Sasula ssente z'okwewandiisa, funayo mikwano gy'esatu okukola ttiimu y'abantu 4. Olwo ssente ze mukozesezza okwewandiisa zijja kubaddizibwa. Tandika olugendo olw'ekitiibwa kati. Tosubwa omukisa guno, weegatte ku nteekateeka eno. Tumbula engeri y'okwewala obubenje ku nguudo era ofuuke omuvuzi asoose okuvumbula ekipya. Okufuna ebisingawo, kyalira omukutu omutongole ogwa Good Product Group ku www.hgohgo.com oba kuba ku nnamba y'essimu etali yakusasulira noti 8335555 oba bakyalire ku ofiisi zaabwe ezisangibwa ku Kingdom Kampala omwaliro ogwokusatu. Weewandiise kati owangule ebirabo bya buwanana. Coffee Spirit, Simba Gin. Coffee Spirit, Simba Gin. Check out the cup. SMS the code. Wangule birabo. Tulaga manyi. Karukasita wabuza. Masaba maji. Masaba maji. Masavu near Premier Distilleries. Simply buy Coffee Spirit or Simba Gin. Check under the cap, send the code to 6688 and stand a chance to win border borders, tuk-tuks, cash, airtime, flat screens, mobile phones and a grand prize of 50 million Uganda shillings. This promotion is valid for a limited time only. Terms and conditions apply. Alcohol is not for sale to persons under 18. Please drink responsibly. Hello, Kampala, Uganda. Kumulanga gw'eggwanga ogw'okunyweza obukuumi ku nguudo aba Good Product Group HGO brand batongoza mbutongole kaweefube gwe batuumye Rider Selecting Campaign. Kati osobola okwewandiisa ng'oyita ku kibanja kyabwe ekya www.riders.hgohgo.com. Weewandiise kati ofune omukisa oguwangula ebirabo eby'enjawulo okuli pikipiki n'ebirala ebisibiddwa mu bokisi ne reflector jackets eza HGO n'ekigendererwa eky'okutumbula envuga ennungi mu bantu. Eno y'engeri gy'osobola okwetabamu. Sasula ssente z'okwewandiisa, funayo mikwano gy'esatu okukola ttiimu y'abantu 4. Olwo ssente ze mukozesezza okwewandiisa zijja kubaddizibwa. Tandika olugendo olw'ekitiibwa kati. Tosubwa omukisa guno, weegatte ku nteekateeka eno. Tumbula engeri y'okwewala obubenje ku nguudo era ofuuke omuvuzi asoose okuvumbula ekipya. Okufuna ebisingawo, kyalira omukutu omutongole ogwa Good Product Group ku www.hgohgo.com oba kuba ku nnamba y'essimu etali yakusasulira noti 8335555 oba bakyalire ku ofiisi zaabwe ezisangibwa ku Kingdom Kampala omwaliro ogwokusatu. Weewandiise kati owangule ebirabo bya buwanana. Evu kitundu kya kubiri kankitandike ne wiiki ewedde gavumenti yateeka omukono ku ndagaano ne kampuni ya Itcom Fertilizers Limited okuzimba ekkolero ery'ebigimusa ekampiringisa mu disitulikiti ey'Empigi nga yakafulumya nga ttani akakadde kamu buli mwaka. Mu kiseera kino nga Uganda ekozesa ebigimusa kilo 2 n'ekitundu buli yiika emu. Kino kitono ku mateeka g'ensi agalagira kilo 50 buli yiika.
enteekateeka y'eggwanga ey'omutendero gw'okusatu the third national development plan gavumenti eruubirirwa okwongera ku nkozesa y'ebijimusa okuva ku kiremu mu buli yiika okudda ku kiro waakiri 25. wabula kino okutuukibwako weetaagawo okwongera okusomesa abantu omugaso gw'okukozesa ebijimusa ate n'okubifuna ku bbeeyi esoboka omuntu wa bulijjo okwetooloola eggwanga. Kino kyanukuddwa oluvannyuma lwa gavumenti okusalawo okukolagana ne kampuni ya Itracom okuzimba factory y'ebijimusa ekampiringisa mu disitulikiti y'Empigi. Akiikirira Itracom mu Uganda General Kabigirimana agamba nti factory eno bw'enaabeera etandise baakufulumya ebijimusa ebiwerera ddala akakadde kamu buli mwaka. This plant which is going to be set in Kampiringisa, Mpigi district, is going to be producing 1 million tons per year. But that one, it cannot start once. We shall start by phases. Itracom egenda kuwa na Uganda butundu 8 ku 10. Nabo abiri bajja kuba experts nga bwe tugamba installation sophisticated things that tasobola okukola wano oba ze twagala supervision kubanga ebyuma eri bigenda okujja nga bizze ne ba engineer. Bano nga bakukozesa obusa bw'ente. Munnamateeka wa kampuni Mafundo Paul agamba nti bakukolagana n'ebibiina by'obwegassi okulaba nga bafuna obusa obumala. Sure nti obusajja buli kubanga abayina ente bangi nnyo ate mu ggwanga lyonna sigamba nti region Kyovola ba factory bagitaddewa Kampiringisa mu center. Aberi bajje abeno bajje wagenda kubaako collection centers mu regions. Collection centers ezo zijja kuba zivaawa mu cooperative entities. Cooperative entities ezo zivaawa, information evaawa Ministry of Agriculture ng'etwala abalimi bonna abo abalunzi. The factory, at the main factory, we shall need workers, a lot of workers. As per now, when we are starting to build, we shall need 3,900 workers at the main factory for where we are starting to build. Ekkolero ly'ebijimusa ekampiringisa mu disitulikiti y'Empigi nga liwedde, Uganda ejja kusobola okutunda ebijimusa ne mu mawanga agatuliraanye. We shall be exporting the fertilizer in eastern of Congo, and Sudan, and Rwanda, and the western of Kenya. Mu nsi yonna abalimi bakubirizibwa okukebera ettaka kiyite soil testing okumanya ekika ky'ettaka n'ebijimusa ebirina okugendamu n'obungi. Nze Andrew Sebbira ne Dokas Kimono wano mu Kampala. Weewaawo ate bo abatuuze abawangalira ku ttaka erisangibwa ku block 182 Bulindo Kira municipality mu district y'e Wakiso bali mu kutya oluvannyuma lwa lipoota ya State House okulaga ebyapa ebisoba mu 3 okubeera eby'empewo. Bano balagiddwa okusigala ku ttaka kwe batudde basobole okwerula obulungi empenda okufuna ebyapa ebituufu. Oluvannyuma lw'ebbanga lya mwaka mulamba, Minisita omubeezi w'ebyettaka Sam Mayanja yayisa ekiragiro ekiyimiriza ebintu byonna ebyali bikolebwa ku ttaka ly'e Bulindo eriri ku bbulooka 182 okutuusa nga okunoonyereza kuwedde ku byapa eby'empewo. Ng'ebintu abantu baagala kuttingana omusaayi kuyiika ne tujja wano ne General Brigadier General Isoke wa State House. Olwaleero Minisita Mayanja ng'ali wamu ne RDC w'Ekira Kagolo Nabothe basisinkanya abatuuze abawangalya ku ttaka eryogerwako okuweebwa alipoota mu butongole okumalawo okusika omuguwa okubaddewo. The maps, the what is all here. Sebo, reporter yino abatuuze nga bakulembeddwamu mmeeya w'Ekira Julius Mutebi bategeezezza minisita nti mu kitundu kyabwe mwetobeseemu abeeyita ba order from above, ekintu ekitadde ekitundu ku bunkenke. Nga bwe nkugambye eri wa mwami Sebina, nze bwe nagendayo baali bankuba naye nga ndi mmeeya wa munisipaali eno Mulamba okulaba nti abagoba mukama wange minisita nze kyensaba nti nno bwebanga naye nnyini ebintu yabisobya naye nga ate kyenzikiriza nti abaala nti seeyo be baasobya ebintu bino. Oluvannyuma minisita bano ababikkulidde alipoota era bangi basigadde beewuunaganya ng'ebyapa ebyabaweebwa Jeffers Wagumbulizi ng'ebimu ku byo bya mpewo. Kubanga yaguza abantu kyokka ebyapa bye yabawa biri mu bbanga
Mu kwogera kwe, minisita agumizza abatuuze nti yadde ebyapa nga ku ttaka kwe batudde bya mpewo naye empawo agenda kugobwa ku ttaka. Tekiaffecting oyo atudde ku ttaka kati. Their security is guaranteed by the Constitution, by the Land Act, by the presidential directives. Minisita wano ategeezezza Jeffers Wagumbuluza amangu ddala mu bbanga lya myezi 3 okukwatagana n'abatuuze okupunta ettaka awo awe abantu ebyapa ebituufu. Wagumbuluza is here. There's something we call settling out of court, and I urge you, try to settle matter as much as possible out of court. Ku nsonga y'ebyapa ebisoba mu 3 eby'empewo, minisita ategeezezza nti bino byonna byakusazibwamu. Eraze nti waliwo ebyapa nga 400 eby'empewo ebya mizimu kigambe ghost titles. Ebyapa ebyo byonna kankwese gamba nti tubisazizzaamu. Jamiru Sekajja yakusakidde eggulire lino. Wewa wabaddewo akasatiro ku kyalo Namumira ekisangibwa mu munisipaali ya Mukono. Abantu 7 ababadde batambulira mu bbaasi ekika kya 20 Express ng'eno ebadde eva Kenya eyorekera ensi y'e Rwanda. Bweyingiridde eggaali y'omukka ebadde egenda okusaabaza abantu ku siteegi y'e Namumira ku ssaawa nga 12 ez'okumakya. The driver for the bus made a terrible miscalculation. Think that he's going to get ahead of the train. Unfortunately, the head of the train hit the tail end of the bus. So, well, luckily enough, nobody died. Nobody had a terrible accident per se, but it was, I would say it was a fatal accident in terms of... abatwala ebya train n'enguudo bateekewo stop over ez'ebidduka boda motoka n'abantu nga train esala sikirabakeka wano manyaga wano wandeyo ne science waddala train eva kukuba kuleddewo eno nga kibadde kifuuluka eno kino kibadde kifuuluka eno abo abasajja ba baasi oba gavumenti oba yeyeetaaga okubatunyonyolerako bavuga bulungi nga basimbula e Kampala naye buli ebagwa kukubo erikwata ku Jinja Road ng'okyamidde ewantozi fetuvuga boda naye abasajja abo bavuga bubi batuvuga bubi akusanga ajjukira ekkubo funda bo bayisa we batalina yisiza ate sipidi gye bavugirako y'amaanyi ino butuusewo baasi naye obuzibu bwonna obudde ku driver waki wa baasi oba abadde avuddeko wade yatamidde oba baliko mpewo zezibadde zimusuwa mpewo za kika naye nga tosobola kuwaliriza kuyita ku luguudo lwa training ekubye ngombe ku distance so obuzibu bwonna bwonna budde eri badriver n'amalala ojja kuba ogafuna ku ssaawa 2 ne ku ssaawa 4 mu lulimi Olungereza. Mbadde Marion Nakitene ne munange Mugalu wali ku lulimi olw'obubonero. Tusinkane nate olundi atakuumira mpeera ku nkuumire eraba. UBC, inspiring Uganda. Hello, Kampala, Uganda. In response to the national call of strengthening the traffic security, Good Products Group HGO brand has officially launched the Rider Selection Campaign. Registration is now open. Visit www.riders.hgo.com. Complete your registration now for a chance to win exciting prizes including motorcycles, exclusive HGO gift boxes, and official rider vests, all while promoting safe riding awareness. This is how to participate. Pay the